Hello students, welcome back to the online classes. Today in this class I am going to discuss with you about the last part of active voices to passive voices. Of course, the last is not least because it is also very essential in active voices to passive voices. Okay, so I am going to complete the concept of active voices into passive voices in this class right now. Okay, yes, once again welcome to you all to the online classes. So let me explain the concept right now. Dear students, in this class we are going to see the passive voices of active voices without the subject and the passive voices of active voices with two objects. ಅಂದರೆ ಈ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಕರ್ತೃ ಇಲ್ಲದ ವಾಕ್ಯಗಳನ್ನು ಪ್ಯಾಸಿವ್ ವಾಯ್ಸ್ಗೆ ಬದಲಾಯಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ ಹಾಗೂ ಎರಡೆರಡು ಕರ್ಮಣಿ ಪದಗಳಿರುವ ವಾಕ್ಯಗಳನ್ನು ಪ್ಯಾಸಿವ್ ವಾಯ್ಸ್ಗೆ ಬದಲಾಯಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಸೊ ಲೆಟ್ ಮೀ ಕಮ್ ಟು ದ ಫಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ active voices into passive voices, that is the sentences without subject. In active voices ಕರ್ತೃ ಪ್ರಯೋಗಗಳಲ್ಲಿ ಕರ್ತೃವು ಇಲ್ಲದೆ ಇರುವಂಥ ವಾಕ್ಯಗಳನ್ನು ಕರ್ಮಣಿ ಪ್ರಯೋಗಗಳಿಗೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಬದಲಾಯಿಸಬಹುದು, ಬದಲಾಯಿಸುವಾಗ ಇರುವಂತಹ ತಾಂತ್ರಿಕ ನಿಯಮಗಳೇನು, ಹೌ we can change the active voices without the subject into passive voices, and what are the techniques to change these active voices into passive voices. This is very important, my dear students. Okay, see, without the subject in active voices, dear students, the subject, it doesn't mean English or Kannada or history or social science or etc. It doesn't mean that kind of subject. Here the subject means noun or pronoun. ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ವ್ಯಾಕರಣವನ್ನು ಕಲಿಯುವಾಗ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಎಂದರೆ ನಾವು ಕಲಿಯುವ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲ, ಬದಲಿಗೆ ಈ ಗ್ರಾಮರ್ನಲ್ಲಿ, ಈ ವ್ಯಾಕರಣದಲ್ಲಿ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಎಂದರೆ ನೌನ್ ಅಥವಾ ಪ್ರನೌನ್, ಕರ್ತೃಪದ ಅಂತ ಏನು ಕರೀತೇವೆ ಅದನ್ನು ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತೇವೆ. ಡಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಇನ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಸೆಷನ್, ಇನ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟ್, I am going to give you beautiful examples of the sentences which are from active voices and which don't have the subject here. Look at the word for your best clarification. Narendra finished the work. Yes, my dear students, this is what a common statement of active voice, and it is made in simple past. The sentence is written in simple past. Look at the board again, my dear students. Narendra finished the work. In this sentence, which is the subject here? ಈ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಕರ್ತೃಪದ ಯಾವುದು? ಕರ್ತೃ ಎನ್ನುವ ಪದ ಏನನ್ನು ಸಿಂಬಲೈಸ್ ಮಾಡುತ್ತದೆ? ವಾಟ್ ಡಸ್ ಸಿಂಬಲೈಸ್ ದ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ವರ್ಡ್? ಡಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, in the last class I have already discussed with you about the definition of active voice and the definition of passive voice. In that definition I have clearly mentioned what is a subject and what is an object. The subject means kartru. Kartru ವಾಕ್ಯದ ಮೊದಲ ಭಾಗ. Narendra finished the work. Dear students, this is what a transitive sentence
or in other words, this is what a complete statement, sampurna vakya, because we can see all the parts just which are essential, which are important to complete the statement. Dear students, Narendra finished the work. Yes, in this statement there is a subject, that is Narendra, subject is Narendra, finished, that is verb, and the work is object. Subject, verb, object. Yes, subject, verb, object. This is what the pattern, subject, verb, object. This is the subject, this is the sentence pattern, this is the sentence structure to write the sentences. See, I have mentioned some sentences just below this statement. Just below this statement. Look at the board. Write the notes. Write the notes. Ask a question. Bring the bag. Wash the car. Dear students, in these sentences, we can't see the subjects. That is why I just put empty place for the subject. But remember, we can't say that these are the not right sentences. We can't say that these are the right sentences. But what kind of sentences? These are the sentences of imperative. ಆಜ್ಞಾಧಾರಕ ವಾಕ್ಯಗಳು, ಇಂಪ್ಯಾರಿಟಿವ್ನ ಒಂದು ಭಾಗ, a part of imperative statements. ಆಜ್ಞಾಧಾರಕ ವಾಕ್ಯಗಳು. Write the notes. Ask a question. Bring the bag. Wash the car. And in these statements, we are not seeing, we are not observing the subject. But remember, my dear students, how we can change these sentences into passive voice. Because this is a small challenge to change into passive voices. Because since our first class we are practicing the active voices into passive voices with the help of subject, but here without the subject we are going to practice, my dear students. So for the best clarification, look at the examples, and there is a beautiful formula to change these kind of statements into passive voices. ಈ ತರದ ವಾಕ್ಯಗಳನ್ನು ಕರ್ಮಣಿ ಪ್ರಯೋಗಗಳಿಗೆ ಬದಲಾಯಿಸುವಾಗ ಒಂದು ಸೂತ್ರ ಇದೆ, ಮೈ ಡಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಹಾಗಿದ್ರೆ ಆ ಸೂತ್ರ ಯಾವುದು? ಲುಕ್ ಎಟ್ ದ ಬೋರ್ಡ್. ಫಾರ್ ದೀಸ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ಅ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ. ಫಸ್ಟ್ we may use let to make the passive voices. Let and the next part object, and the next part be, and the next part verb 3, and the next part, you know what, verb 3 means past participle. That is what, okay. See, this is what the formula to complete the passive voices for these statements. On the base of this formula, I have changed the two sentences into the passive voices, and other two sentences I just let you to do as your homework. Okay, see, write the notes, and on the base of this formula, let ಇದೆ, let ತಗೊಂಡಿದ್ವಿ. Then object, what is the object here? The notes. Let the notes, then be form be, let the notes be, then verb 3 of this verb right ಇದೆ, ಆ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ written ಆಗಿದೆ. Let the notes be written. There is no any information of the subject. Okay, write the notes. Who write the notes? We don't know that. But in this moment, for this statement, there is a beautiful solution, that write the notes, let the notes be written. Ask a question, let a question be asked. And see there, bring the bag, let the bag be brought. Next one, wash the car, let the car be washed. Okay, see, this is what the passive voices of active voices without the subject.
ಕರ್ತೃಪದ ಇಲ್ಲದೇನೆ ಕರ್ಮಣಿ ಪ್ರಯೋಗಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಇಲ್ಲಿ ಈ ಕರ್ತೃ ಪ್ರಯೋಗಗಳಲ್ಲಿ ಕರ್ತೃಗಳೇ ಇಲ್ಲ, ಆದರೂ ಇಂಥ ವಾಕ್ಯಗಳನ್ನು ನಾವೇನು ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ, ಕರ್ಮಣಿ ಪ್ರಯೋಗಗಳಿಗೆ ಬದಲಾಯಿಸಿದ್ದೇವೆ. ಸೊ ಕಮ್ ಟು ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ this class, that is with two objects. Yes, already we have, we studied the sentences which are made without the subject, and we are also able to change those sentences into passive voices. Okay, see, in this session we are going to see the statements of active voices, and we can see two objects in the statements of active voices. Look at the board for best clarification. ಇಲ್ಲಿ ಎರಡೆರಡು ಕರ್ಮ ಪದಗಳಿರುತ್ತವೆ, ಕರ್ಮಣಿ ಪದಗಳಿರುತ್ತವೆ. See, for the best example, there is one example. Tejas, what is this? Subject, noun or pronoun. Tejas gave me a book. And the next statement, Madhu has sent you a message. In the last classes, my dear students, in the last class we were only discussing the active voices with only the single subject, not the dual subjects here. Okay, in the last class we had stopped. In the last class we had stopped only for single object. Tejas gave me, Madhu has sent you. Okay, see, this kind of statements we had studied in the last class, but here Tejas gave me a book. This is what already it is an object, and this is what another object. And the next statement, Madhu has sent you a message. See, my dear students, my dear students, for this kind of statement, how we can solve by our ultimate answer of a passive voice. See, and in this statement, of course, there we are going to see two objects, and the first object is named by the primary object, and the second object is named by the secondary object. ಮೊದಲ ಕರ್ಮಣಿ ಪದವನ್ನ ಪ್ರೈಮರಿ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಅಂತ ಕರೀತೇವೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದ್ದ ಕರ್ಮಣಿ ಪದವನ್ನ ಸೆಕೆಂಡರಿ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರೀತೇವೆ. ಎರಡು ತರದ ವಾಕ್ಯಗಳು ಇಲ್ಲಿದೆ. ತೇಜಸ್ ಗೇವ್ ಮೀ ಅ ಬುಕ್ ಅಂಡ್ ಮಧು ಹ್ಯಾಸ್ ಸೆಂಟ್ ಯು ಅ ಮೆಸೇಜ್. ಓಕೆ, ಎರಡೆರಡು ಕರ್ಮಣಿ ಪದಗಳಿರುವಾಗ ನಾವು ಪ್ಯಾಸಿವ್ ವಾಯ್ಸಸ್ ನ ಯಾವ ರೀತಿ ಬರೀಬಹುದು? ದೇರ್ ಈಸ್ ಅ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್, ಅಲ್ಲೊಂದು ಪರಿಹಾರ ಇದೆ. ಹಾಗಿದ್ರೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಬರೀಬಹುದು? ಎಸ್ ಮೈ ಡಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ರೈಟ್ ದ ಪ್ಯಾಸಿವ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಆನ್ ದಿಸ್ ಆಕ್ಟಿವ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಬೈ ರೈಟಿಂಗ್ ಟೂ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸಸ್. ಎರಡೆರಡು ರೀತಿಯ ಪ್ಯಾಸಿವ್ ವಾಯ್ಸಸ್ಗಳನ್ನು ಬರೆಯಬಹುದು. ಬಟ್ ಬೋತ್ ಆರ್ ಸೇಮ್. ಆ ಎರಡೂ ಬರೆಯುವಂಥ ವಾಕ್ಯಗಳು ಸಮನಾಗಿರುತ್ತವೆ ಅಥವಾ ಒಂದೇ ಆಗಿರುತ್ತವೆ. ನೋಡಿ ಹಾಗಿದ್ರೆ, Tejas gave me a book and the passive voice. Yes, already I have told you that we can write two passive voices for this single active voice. ಈ ಒಂದೇ ಒಂದು ಕರ್ತೃ ಪ್ರಯೋಗವನ್ನ ನಾವು ಎರಡು ರೀತಿಯಿಂದ ಕರ್ಮಣಿ ಪ್ರಯೋಗಗಳಿಗೆ ವರ್ಗಾಯಿಸಬಹುದು. ಹಾಗಾದ್ರೆ ನೋಡಿ, in the beginning I just wanted to take the primary object to make the passive voice, that is what me, and when me it is shifted here, that turns into I. me ಇದ್ದದ್ದು ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಾಗ I ಆಗುತ್ತೆ. ಪ್ರೈಮರಿ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಅನ್ನು ತಗೋತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಹಾಗಂತ ಇದನ್ನು ಬಿಡ್ತಿಲ್ಲ, ಇದನ್ನು ತಗೋತೀನಿ. look at the board here, me it shifted here as I and was. yes, of course, was ಯಾಕೆ ಬಂತು ಅನ್ನುವಂಥ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ I used here simple past ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನು ಬಳಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ. ಪಾಸ್ಟ್ ಟೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಪ್ಯಾಸಿವ್ ವಾಯ್ಸ್ಗೆ, ಸಿಂಪಲ್ ಪಾಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ಯಾಸಿವ್ ವಾಯ್ಸ್ಗೆ ವಾಸ್ ಮತ್ತು ವರ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ. ವಾಸ್ ಎಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ? ಎಲ್ಲಿ ಸಿಂಗುಲರ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಇರುತ್ತೋ ಅಲ್ಲಿ ವಾಸ್ ಬರುತ್ತೆ, ಎಲ್ಲಿ ಪ್ಲೂರಲ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಇರುತ್ತೋ ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಬರುತ್ತೆ? ವರ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಓಕೆ, ಸಿ, ಮೀ ಇದ್ದಿದ್ದು ಈ ಕಡೆ ಬಂದಾಗ ಏನಾಯ್ತು ಮೈ ಡಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? ಆಯ್ತು. ದೆನ್ ಇದು ಪಾಸ್ಟ್ ಟೆನ್ಸ್ ಇರೋ ಕಾರಣಕ್ಕೆ, ಸಿಂಪಲ್ ಪಾಸ್ಟ್ ಇರೋ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ವಾಸ್ ತಗೊಂಡಿದ್ರಿ, ಐ ವಾಸ್. ದೆನ್ ವರ್ಬ್ 3 ಆಫ್ ದಿಸ್ ವರ್ಬ್
ಐ ವಾಸ್ ಗಿವನ್, ಇಲ್ಲಿಗೆ ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಮೀ ಇದ್ದಿದ್ದು ಆಯ್ ಆಯಿತು. ದೆನ್ ಆಯ್ ಮುಂದ್ಗಡೆ ವಾಸ್ ಹೆಲ್ಪಿಂಗ್ ವರ್ಬ್ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಪಾಸ್ಟ್ ಟೆನ್ಸು. ದೆನ್ ಈ ವರ್ಬ್ಗೆ ನಾವು ವರ್ಬ್ 3 ಅನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿವಿ. ಹಾಗಿದ್ರೆ ಸೆಕೆಂಡರಿ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ತಗೋಬೇಕು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಐ ವಾಸ್ ಗಿವನ್ ಅ ಬುಕ್. ಐ ವಾಸ್ ಗಿವನ್ ಅ ಬುಕ್ ಬೈ, ಎಸ್ ಆಸ್ ಯೂಶುವಲ್ ದ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಬೈ ತೇಜಸ್. Yes, once again, I, the past tense, simple past tense was, and verb 3 given, I was given, next a book, next by, next Tejas. And the second type of passive voice for this statement. Yes, so look at the example. ಈಗ me ಮುಗಿತು my dear students, primary object ಮುಗಿತು. secondary object ಅನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವುದಾದ್ರೆ a book. Yes, of course, this is what singular. A book is also singular. The same concept. This is made in simple past. A book, another what was. Okay. Suppose ಇಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ನಾನು books ಅಂತ ಬರ್ದಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತಿತ್ತು, word ಬರ್ತಿತ್ತು because of plural form. Books ಅಂತ ಬಂದ್ರೆ word ಬರ್ತಿತ್ತು. ಇಲ್ಲಿ books ಇಲ್ಲ, book ಇದೆ. A book singular form, past tense was, and verb 3 gave ಇದ್ದಿದ್ದು given. A book was given. ಮೀ ತಗೋಬೇಕು. ಯಾವಾಗ ನಾವು ಬರೆಯುವಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಆಯನ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಇಲ್ಲಿದ್ದನ್ನ ಆಯ್ ಅಂತ ಮಾಡಿ ದನಿಗೋ ಹೆಲ್ಪಿಂಗ್ ವರ್ಬ್ ಬಿಟ್ಟು ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ವರ್ಬ್ 3 ಇಟ್ಟು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದನ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದೀವೋ ಈ ಜಾಗದಲ್ಲಿ, ಅದೇ ತರ ಇದನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಈ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಇದನ್ನ ತಗೋಬೇಕು. ಆಗ ತಗೊಂಡಾಗ ಟು ಮೀ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸಿ ಎ ಬುಕ್ ವಾಸ್ ಗಿವನ್ ಟು ಮೀ, ಸೇಮ್ ಆಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್. ಆದ್ರೆ ಇದು ಆಯ್ ಅಂತ ಬರಂಗಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ಮೀ ಇದ್ದದ್ದು ಇಲ್ಲಿ ಆಯ್ ಆಗಂಗಿಲ್ಲ, ಬಟ್ ಈ ಮೀ ಇದ್ದದ್ದು ಮಾತ್ರ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಆಯ್ ಆಗುತ್ತೆ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ opening statement, because of the beginning, beginning of the statement. That's why. Okay, a book was given to me by Tejas. This is what the common by Tejas because of ತೇಜಸ್ ಏನಾಗ್ತಾನೆ, ಈ ಕಡೆ ಬರ್ತಾನೆ, ಈ ಕಡೆ ಬಂದಾಗ ಬೈ ತೇಜಸ್ ಅಂತ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಚೇಂಜಸ್ ಹಿಯರ್? ಇದು ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇದು ವರ್ಬ್ 3. ಇವುಗಳನ್ನು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡುವಾಗ ನಮಗೆ ಬೇಕಾಗಿರೋದು ಹೆಲ್ಪಿಂಗ್ ವರ್ಬ್ ಮಾತ್ರ. ಇಲ್ಲಿ ಮೀ ಇದ್ದದ್ದು ಆಯ್ ತಗೊಂಡಾಗ ಸಿಂಗುಲರ್ ವಾಸ್, ಇದ್ರದ್ದು ವರ್ಬ್ 3 ಗಿವನ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎ ಬುಕ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಅನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ತಗೊಂಡ್ವಿ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬೈ ತೇಜಸ್. ಅದೇ ರೀತಿ ಎ ಬುಕ್ ಅನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ತಗೊಂಡು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸಿಂಗುಲರ್ ವಾಸ್, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಗೇನ್ ಸೇಮ್ ಗಿವನ್, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟು ಮೀ ಇದನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ತಗೊಂಡಿವಿ, ಇದನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ತಗೊಂಡಿವಿ. ಈ ಎ ಬುಕ್ ಅನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀವಿ, ದೆನ್ ಮೀನ ಇಲ್ಲಿ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ದಟ್ಸ್ ವಾಟ್. ಓಕೆ, ಸಿ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಫಾರ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾರಿಫಿಕೇಶನ್. ಮಧು ಹ್ಯಾಸ್ ಸೆಂಟ್ ಯು ಅ ಮೆಸೇಜ್. ಇದನ್ನ ನಾನು ರಬ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಇವಾಗ ನೀವು ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಗ್ರತೆಯಿಂದ ನೋಡಿ. ಓಕೆ, ಸಿ ಮಧು ಹ್ಯಾಸ್ ಸೆಂಟ್ ಯು ಅ ಮೆಸೇಜ್. ಮೈ ಡಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಯು ಪ್ರೈಮರಿ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್, ಅ ಮೆಸೇಜ್ ಸೆಕೆಂಡರಿ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಗಳನ್ನು ಗಮನಿಸಿ. ಫಸ್ಟು ನಾನೇನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ, ಯು ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಯು ಅಂತಿದೆ, ಯು ಬಂತು. ಇದು ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಇರೋ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ನಾನು ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲೇ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಪ್ಯಾಸಿವ್ ವಾಯ್ಸ್ ಅನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು. ಹಾಗಿದ್ರೆ ಯು ಬಂದಾಗ ಹ್ಯಾವ್ ಬರುತ್ತೆ, ಈ ಶೀಟ್ ಬಂದಾಗ ಹ್ಯಾಸ್ ಬರುತ್ತೆ, ಅದಲ್ವಾ? ಥರ್ಡ್ ಪರ್ಸನ್ ಸಿಂಗುಲರ್ ನೌನ್ ಬಂದಾಗ ಹ್ಯಾಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಅದ್ರ ಬದಲಿಗೆ ಮಧು ಇಟ್ಸ್ ದ ನೇಮ್ ಆಫ್ ಗರ್ಲ್, ದೆನ್ ಈ ಶಿ ಇಟ್, ಈ ಮೂರು ಪ್ರನೌನ್ಗಳಲ್ಲಿ ಶಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಹಾಗಾಗಿ ಆಸ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಈ ಶಿ ಇಟ್ ಬಂದಲ್ಲಿ ಆಸ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ, ಇಲ್ಲಿ ಯು ಅಂತ ಬಂದಿದೆ, ಹ್ಯಾವ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಹಾಗಿದ್ರೆ ಯು ಹ್ಯಾವ್, ಮಧು ಹ್ಯಾಸ್ ಸೆಂಟ್ ಯು ಅ ಮೆಸೇಜ್. ಫಸ್ಟ್ ಯು ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ, ಯು ಬಂದಿದೆ, ಪ್ರೈಮರಿ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಅನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಆಕ್ಟಿವೈಸ್ ಟು ಪ್ಯಾಸಿವೈಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಶಿಫ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕಲ್ಲ ಸೂತ್ರದ ಪ್ರಕಾರ. ಫಸ್ಟ್ ಇದು ಇಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ, ಇದು ಇಲ್ಲಿ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ದೆನ್ ಈ ವರ್ಬ್ ಇದ್ದದ್ದು ವರ್ಬ್ 3 ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ದೆನ್ ಬೈ ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ದೆನ್ ಇದೇ ರೀತಿ. ಓಕೆ, ಸಿ ಫಸ್ಟು ಯು ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ ಮೈ ಡಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಫಸ್ಟು ಎಸ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಟೇಕನ್ ಯು, ದೆನ್ ಆಫ್ಟರ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್. ಓಕೆ, ಯು ಹ್ಯಾವ್ ದ ಸ್ಪೆಷಲ್ ವರ್ಡ್ ಆಫ್ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಫಾರ್ಮ್. ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಫಾರ್ಮಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಫಾರ್ಮ್ ತಗೊಳ್ಳಿ, ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್, ಪಾಸ್ಟ್ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್, ಫ್ಯೂಚರ್ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್. ಯಾವುದೇ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಫಾರ್ಮ್ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಾಗ ನಾವು ಪ್ಯಾಸಿವೈಸ್ ಮಾಡುವಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಬರುತ್ತೆ, ಬೀನ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸಿ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಬೀನ್ ಹೆಲ್ಪಿಂಗ್ ವರ್ಬ್, ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಬೀನ್ ಹೆಲ್ಪಿಂಗ್ ವರ್ಬ್, ಸೆಂಟ್ ಈ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಫಾರ್ಮಲ್ಲಿ ವರ್ಬ್ 3 ಯೂಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ವರ್ಬ್ 3ನೇ. ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಬೀನ್ ಸೆಂಟ್. ಯು ಆಲ್ರೆಡಿ ಇಲ್ಲಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡ್ಮೇಲೆ ಉಳಿದಿದ್ದು ಯಾವುದು, ಮೆಸೇಜ್. ಯು ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ, ಹೆಲ್ಪಿಂಗ್ ವರ್ಬ್ ಬಂದಿದೆ, ಮೇನ್ ವರ್ಬ್ ಕೂಡ ಬಂದಿದೆ. ಹಾಗಿದ್ಮೇಲೆ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಬೀನ್ ಸೆಂಟ್, ದೆನ್ ಅ ಮೆಸೇಜ್ ಬೈ ಲಾಸ್ಟ್ ಏನು ಉಳಿದಿದೆ, ಮಧು.
ಮಧು ಒಂದನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಇವನ್ನೆಲ್ಲ ನಾವು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಮಧು ಏನಾಗ್ತದೆ ಆ ಕಡೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಕೂಡುತ್ತೆ. ಸೇಮ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್. ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಯು ಮುಗೀತು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನು ತಗೋತಾ ಇದ್ದೀನಿ? ಅ ಮೆಸೇಜ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನಿದೆ? ಎ ಮೆಸೇಜ್. ಓಕೆ, ಎ ಮೆಸೇಜ್. ಇದು ಈ ಶಿ ಇಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಟ್ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಆಗುತ್ತೆ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ. ಓಕೆ, ಸಿ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟು. ಅ ಮೆಸೇಜ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಯು ಬಂದಾಗ ಹ್ಯಾವ್ ಬರುತ್ತೆ, ಇದು ಹ್ಯಾಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಅ ಮೆಸೇಜ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಬೀನ್ ಯಾಕೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಫಾರ್ಮ್, ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಟೆನ್ಸು. a message has been sent. ಓಕೆ, ಹಾಗಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ತಗೋಬೇಕಲ್ಲ. ಆ ಮೆಸೇಜ್ ಈಗ ಆಲ್ರೆಡಿ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ, ಹೆಲ್ಪಿಂಗ್ ವರ್ಬ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ, ವರ್ಬ್ 3 ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಇದಾದ್ಮೇಲೆ ಯು ತಗೋಬೇಕಲ್ಲ. ಟು ಯು. ಇಲ್ಲಿ ಮೀ ಇದ್ದದ್ದು ಟು ಮೀ ಅಂತ ಬಂದಿತ್ತು, ಇಲ್ಲಿ ಯು ಇದ್ದದ್ದು ಟು ಯು ಅಂತ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, a message has been sent to you by Madhu. Okay, see my dear students, this kind of statements, I shall give you many statements after the class. I shall send you through the picture. Okay, I shall send you through the picture to the group, and you may solve with your beautiful answers for those questions after the video. Okay, see, this is what the last part of active voices into passive voices. If you learn, if you practice all the all the parts of active voices into passive voices which I completed since the first video. Yes, this helps you to communicate and to practice the English language well, okay, and the English grammar well, okay, because the English language is very essential at present. That's why, yes, this is what a small picture and a clear picture for you people to practice the active voices into passive voices. Yes, keep watching my videos and use earphones if the sound is not clear. ಸೌಂಡು ಸರಿ ಇರಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಇಯರ್ಫೋನನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಕೇಳಿ. ಕೀಪ್ ದ ವಾಚಿಂಗ್ ವಿಡಿಯೋಸ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ವಿ ಶಲ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಹಿಯರ್. ಬಾಯ್.